shares and dividend. Let's start with the doubts. Question number 7, 8 and 10 are doubt. Question number 7. Amit Kumar invest rupees 36,000 in buying rupees 100 shares at rupees 20 premium dividend percent 15% per annum dividend. Okay, then find number 1, the number of shares second, his yearly dividend, yearly એટલે annual dividend, and number 3, the rate of return. Okay, easy છે. રેટ ઓફ રિટર્ન આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કરીશું, બાકી બધું અહીંયા ફાઇન્ડ કરીશું. total investment is equal to 36,000 rupees. Face value, buying 100 shares at 20 premium, 20 rupees premium, not percentage, rupees માં આપી દીધું છે. So face value is equal to 100 rupees and market value 20 rupees premium, यानी 100 plus 20, यानी 120 rupees was market value, and dividend percentage is equal to 15% per annum is given, 15%. Now 3 line, આપણે 3 line લખવાની છે. Dividend on one share equal to 15% of face value, 15% of face value 100, that is 15 rupees, because 100 over rupees tag. Number of shares, second line is number of shares, total investment upon investment on one share, total investment upon investment on one share, total investment 36,000 rupees, and investment on one share यानी 120. ठीक, मैंने एक शेयर लेવો હોય તો મને 120 ઇન્વેસ્ટ કરવા પડે, એટલે કે 120 ઇન્વેસ્ટ કરું તો 1 શેર મળે, તો આટલા ઇન્વેસ્ટ કરું તો કેટલા મળે, રાઈટ? 0 300 shares. Okay, now the number of shares is 300. His yearly dividend, annual, total annual income equal to, total annual income is equal to, एक शेयर હોય તો 15 rupees હોય તો આપણે પાસે તો 300 shares છે, તો 300 into 15, income on one share into total number of shares, 4500, his yearly dividend 4500. Now rate of return, how you can find the rate of return? Rate of return બે રીતે find થાય. total income કેટલી આવી, total બંને રીતે સમજો. total income, total investment into 100. total income यानी dividend, total income यानी 4500. total investment is 36,000 rupees into 100. 0 cancel, 0 cancel.
12.5%. 12.5% is the rate of return. सेम टोटल માંથી બી ફાઇન્ડ કરો અથવા એક શેર માંથી બી ફાઇન્ડ કરી શકો. or rate of return equal to एक शेयर, इनकम ऑन वन शेयर, इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर. ओके, टोटल इनकम ने बदले इनकम ऑन वन शेयर, शेयर इन्वेस्टमेंट on one share into 100. Now income on one share, dividend on one share or income on one share is 15 rupees. Investment on a one share, एक share per investment, that is the market value 120 into 100. 0 0 cancel. 3 4s are 3 5s are. यानी 50 by 4, same 50 by 4 is 12.5%. That is the rate of return. The rate of return is same. Any formula you can use. Total income, total investment ની સામે કેટલી income, total income, total investment ની સામે total income કેટલી into 100. or to one share ઉપરનું investment અને one share ઉપરની income. One share ઉપરની income, that is dividend on one share and one share per investment, that is market value. Yani dividend on one share upon market value of one share into 100, that is the rate of return. Any formula you can use, still you get the same answer 12.5. Okay, but one share पर जी ये तो numbers ना आए obviously. Question number 8. Number 8. Ajay owns 560 shares of a company. The face value of each share is rupees 25. The company declares a dividend of 9%. Calculate dividend that Ajay will get and number 2, the rate of return if Ajay paid rupees 30 for each share in market value. Okay, now proving rate of return આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કરીશું. બાકી અહીંયા Ajay owns 560 shares, yani number of shares is given, so total investment doesn't need to be given in the question. Total number of shares, total number of shares is equal to 560 shares are given of a face value rupees 25 rupees, face value 25 rupees, and the company declares a dividend of a 9%. Dividend percentage is equal to 9%. 3 lines માંથી એક લાઈન તો આપી છે number of shares, then the 2 line left શું લેવાની છે
dividend that Ajay will get, dividend यानी total annual income. Dividend on one share, dividend on one share equal to 9% of face value, 9% of face value equal to 9 upon 100 into 25, because face value is 25. 25 fours are and a half to 9 and a half, 4.5 and a half, 2.25, 2.25 rupees. समझ में आया? Dividend on one share is 2.25 rupees. Total number of shares are given. Total annual dividend or total annual income is equal to income on one share into total number of shares. एक शेयर હોય તો આટલી ઇન્કમ થાય. हमारे पास तो 560 છે તો ટોટલ કેટલી ઇન્કમ થાય તો 560 into 2.25 यानी 225 upon 100 अथवा तो आने 2.25 ने શું લખાય 2.25 ने શું લખાય 9 upon 100 into 25 હતું ને 25 4 are 2.25 is 9 by 4 કહેવાય is 9 by 4 into 560 4 ones are 4 fours are 14 nines are 1260 rupees. Dividend that Ajay will get is 1260 rupees. Okay. 1260 rupees. The second, the rate of return. If Ajay paid rupees 30 for each share, एक शेयर में तो अपने एक शेयर में भी फाइंड कर सके ना रेट ऑफ रिटर्न. तो रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू इज गिवन 30 rupees. Rate of return, income on one share, investment on a one share into 100. Income on one share, dividend or income on a one share is 2.25, that is 9 by 4. 9 by 4 भी कहवाई ना अथवा 2.25 भी कहवाई. Investment 2.25, that is 9 by 4. Investment on a one share, कोना पर invest करिए one share માટે market value, that is market value is 30 into 100, right? 0 0 cancel, 3 3s are 9, 30 by 4, 15 by 2, 7.5% is rate of return. 7.5% rate of return है. Okay. Now question number 10. Question number 10. A man invest a sum of money, invest rupees 8,800 on buying shares of face value rupees 100 each at premium of 10%. If he earns 10%
rupees 1200 at the end of the year as dividend. Total dividend is given. Dividend, then find number of shares and second dividend percentage आटલું find કરવાનું છે. A man invests rupees 8,800 यानी total investment. ₹8,800. Buying the share of face value 100. Face value 100 rupees. At premium of 10%. तो market value 100 premium છે. Premium એટલે plus 10% of 100 यानी 100 plus percentage 100 હોય તો ત્યારે 10 જ થાય કારણ કે 10 upon 100 100 cancel यानी market value is 110 rupees, right? He earns rupees 1200 at the end of dividend यानी total annual income is given. Okay, and number of shares भी find કરવાના છે, right? તો આપણે શું કરીશું? ડિવિડન્ડ નથી આપેલું તો પેલા નંબર ઓફ શેર્સ તો મળી જાય ને. નંબર ઓફ શેર્સ કેવી રીતે મળે? એક શેર લેવો હોય નંબર ઓફ શેર્સ એન્ડ ડિવિડન્ડ પરસન્ટ બી ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો લેટ ડિવિડન્ડ પરસેન્ટેજ is equal to x percentage. So income on one share equal to x percentage of face value. એટલે કે x rupees income on one share. Total number of shares, total investment upon investment on one share. Total investment upon investment on one share 11 8s are 80 shares. Total annual income total number of shares એટલે કે એક શેર હોય તો x રૂપિયા ઇન્કમ થાય તો 80 શેર્સ હોય તો કેટલી ઇન્કમ થાય તો 80 into x. But total annual income number of shares चलो आंसर आएगा फर्स्ट नो आंसर 80 shares and he earns rupees 1,200 as a total dividend as a year as a dividend total annual income. So total annual income is given 1200. So 1200 equal to 80x is a total annual income, but total annual income 1200 is given. So 1200 upon 80 equal to x. 4 2s are 4 3s are, so x is equal to 15. But x, what I suppose as x, this is the dividend percentage. Hence dividend percentage is equal to 15%. Is second answer, dividend percentage is equal to 15%. બહુ ઈઝી છે ભાઈ, રમતા રમતા થઈ જાય એવા સમ્સ છે. so easy. Okay, ચલો now left total 3 sums બાકી છે આપણા ચેપ્ટરના. એ કરાવી દઈએ. ચેન્જ ઇન ઇન્કમ. Example number 16. Example number जो હવે આ ત્રણ sums examples છે 16, 17 and 18. They are some of different kind. તો બરોબર ધ્યાન રાખજો. Example number 16.
Sangeeta invest rupees 16,500. આ તો થઈ ગયો તો આપણે rupees 16,500. 16 થઈ ગયો તો 17 number. 17, 18, only 2 sums left. Wow. Ashok invested rupees 26,400 on 12% rupees 25 shares of a company. If he receives a dividend of rupees 2475, then find first the number of shares and second market value of each share. ચલો કેટલું બધું નથી આપેલું આ સમ જોઈએ. ચલો ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 26400. Total investment is equal to 26400. Face value equal to rupees 25 rupees. मार्केट वैल्यू નથી આપેલું, માર્કેટ વેલ્યુ બી નથી આપી, તો માર્કેટ વેલ્યુ ને x લઈ લઈએ. એ લોકોએ નંબર ઓફ શેર્સ ને x લીધું છે, હું માર્કેટ વેલ્યુ ને x રૂપીસ લઈ રહ્યો છું. ઓકે, and dividend percentage is equal to 12%. સમજમાં આવ્યું? ખબર પડી શું કર્યું મેં? માર્કેટ વેલ્યુ બી ફાઇન્ડ કરવાનું છે, નંબર ઓફ શેર્સ બી ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો 3 લાઈન લખીને આપો. આપણે જે 3 લાઇન્સ લખી છે સેમ એઝ ફર્સ્ટ લાઇન ઇઝ dividend on one share equal to 12% of face value. And 12 upon 100 into face value is 25. 25 fours are 3 sum, yani 3 rupees. Okay. Number of shares. Number of shares is equal to total investment upon investment on a one share. Total investment is 26,400 and investment on a one share any market value, the market value is x. Atla shares hai. Okay, and third number total annual income is equal to income on one share into total number of shares. Our new multiplication 3 into 26,400 upon x is a total annual income or a total dividend. But he receives the dividend. Total dividend is given. Dividend is 2475 rupees. The total income, total dividend is given 2475. So comparison 2475 is equal to 3 into 26,400 upon x. So x ने subject बनाविए. So x is equal to 3 into 26400 upon 2475. Hence 3 8s are 24, 3 2s are 6, 3 5s are 15. So x is
26400 यानी 100 26400 into 825 25 થી કટ થાય 25 4s are 25 3s are 75 કેટલા વધે 75 25 3s are 33 3 થી કટ થાય 3 1s are 3 1s are 3 8s are 24 3 8s are 24 11 8s are so x is 32 rupees but what was x is the market value so the market value is equal to 32 rupees આવે 32 rupees right અને બીજું પૂછ્યું છે number of shares the number of shares અહીંયા છે number of shares so number of shares equal to 26400 upon market value so market value is x plus x is 32 કટ કરો 2 થી કટ કરવાના half 16 13200 and a half 8 2 6 are 12 2 6 are 12 and a half 4 33 into 100 425 are 25 into 33 25 is 825 number of shares is 825 the first answer is number of shares is 825 shares 825 shares and each share is 32 rupees સમજમાં આવે છે તમે એ લોકોની મેથડને કોપી ના કરો હું એમ કહું છું કે આ ચેપ્ટર તમે મારી રીતે કરો વેરી સિમ્પલ હું આખા ચેપ્ટરમાં કંઈ ચેન્જ નથી કરતી 3 લાઇન્સ અને એ બી repeatedly dividend on a one share total number of shares and total annual income કંઈ નવું ઘુસેડવાની જરૂર નથી અંદર સેમ જે કોપી ટુ કોપી જે પેટર્ન ફોલો કરો બધા જ સમય એક જ પેટર્ન ફોલો કરવાની છે ઓકે અનનોન હોય કે નોન હોય કોઈ પણ વસ્તુ અનનોન આપી હોય તો કોઈ એકને x લખો રાઈટ આમાં એ લોકોએ નંબર ઓફ શેર્સ લીધા છે એના કરતાં એ વધારે ઈઝી પડે છે ટેક્સ્ટ બુક કરતા કોઈ નવી મેથડ જવાની જ નહીં સેમ 3 લાઇન્સ ઓલવેઝ આપણે કોપી કરવાની છે number 18 number last sum Rohit invested rupees 96,600 on rupees 100 shares at rupees 20 premium paying 8% dividend paying 8% dividend Rohit sold the shares any proceeds Rohit sold the shares when price rose to rupees 160 and he invested the proceed excluding dividend he invested the proceed excluding dividend એટલે dividend add નથી કરવાનું excluding dividend in 10% rupees 50 shares at 40 rupees. Then find first is original number of shares,
Second, sale proceeds. Number 3, new number of shares. And number 4, change in income. Any change in dividend. Change in dividend or a change in income. Okay? તો પહેલા આમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે, પછી એક વર્ષ રાખી અને વેચી દે છે ભાવ જ્યારે રાઈઝ થાય, એટલે પ્રોસીડ્સ એ ઇન્વેસ્ટ કરે છે બીજી સ્કીમમાં. તો આવી રીતે આવે the first scheme, proceeds and the second scheme. તો રોહિત invested the total investment originally total investment is 9,600 rupees. Face value invested rupees 9,600 on 100 share as rupees 20 rupees premium, and face value 100 and market value premium nearly 120 rupees because rupees market. Paying 8% dividend. Dividend percentage is equal to 8%. બધું જ આપ્યું છે, 3 લાઈન છાપો ભાઈ, કશું જ કરવાનું નથી. Income on one share. Income on one share equal to 8% of face value. 8% of face value. That is 8 rupees. Right? Second line is number of shares. Number of shares is total investment upon investment on a one share. Total investment and investment on a one share, that is the market value. 80 shares. And the question number 1, the original number of shares, that is the answer number 1. And the third line is total annual income equal to total number of shares into income on a one share. एक share हो तो 8 rupees income था, तुम्हारे पास 80 shares है, तो total income 8 into 80, 640 rupees is the total annual income. પણ હવે આ shares એની પાસે નથી રાખતો, શું કરે છે? When Rohit sold the shares when the price rose to rupees 160. then લખવાનું when market value become 160 rupees, he sold all his shares. કેટલા shares હતા? all his 80 shares. So proceeds he get equal to 160, एक शेयर ना 160 एवं 80 shares. 12,800 rupees. 12,800 rupees એને મળે, અને આ ઇન્વેસ્ટ કરે છે, આ જે પૈસા આવે એને બીજી સ્કીમમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. that is total investment is equal to 12,800 rupees. And he invests the proceed excluding the dividend. આ dividend એમાં એડ નથી કરવાનું, આમાં dividend એડ નથી કરવાનું, dividend વગર જ. of rupees 10 of invest the proceeds in 10% rupees 50 shares at 40. Yani face value 50 rupees, market value equal to 40 rupees, and dividend percentage is 10%. Okay, so first answer sell proceeds એટલે આ second answer થયો, sell proceeds. new number of shares, તો પહેલા અહીંયાની ત્રણ લાઈન છે, અમે જોવાનું જ નહીં, ત્રણે ત્રણ લાઈન છાપી નાખવાની. the first is income on one share 10% of face value, but 50 છે એટલે કે 10 upon 100 into 50 यानी
5 rupees income on one share. Total number of shares, second line, total number of shares, total investment upon investment on a one share, 12800 upon 40, 320 shares. So new number of shares is 320 shares, a number 3 answer. And total annual income in this scheme is 5 into 320, because income on one share is 5 rupees and total number of shares is 320. So 0, 5 2s are 10, 1600, 1600 rupees. Now change in dividend, that is the total annual income and total annual income. The change in dividend, तो कितनी income में change था? The change in, अब यानी इरेज करेंगे कुछ पची वाला. Change in income equal to 1600 minus 640. तो 640 माइनस करो, 0, 10 minus 4 is 6, is 9, 960 rupees. This change in income is 960 rupees is the change in income. Okay, चलो ये रखिए. Here is the end of this shares and dividend, and finally તમને જે બી ડાઉટ્સ હોય એ મોકલી દેજો એટલે આ ચેપ્ટર ખતમ.